Hi, I am your English teacher Iman. Let's start with a quick review of what we have learned so far. بدنا نراجع الكلمات اللي تعلمناهن بآخر الفصل الأول. بدنا نبدأ أول إشي بأصحاب المهن. Let's start. Policeman, شرطي, doctor, طبيب, clown, مهرج, vet, طبيب بيطري, teacher, معلم أو معلمة, shopkeeper, صاحب دكان. كمان تعلمنا هالكلمات guard حارس guard حارس nurse ممرضة fireman رجل إطفاء driver سائق هنراجع النص اللي تعلمناه كمان. نسمع أول إشي للقراءة. Unit 2, page 49. Exercise 2. My father is a policeman. He works in town. My mother is a doctor and a clown. My brother is a guard. He works at a school. My grandma is a vet. She's really cool. My grandpa is a driver. He drives the school bus. So now you know all of us. My father is a policeman. يعني policeman شرطي. والدي شرطي. He works in town. يعمل بالبلدة. My mother is a doctor. أمي طبيبة. And a clown. كمان مهرجة. Doctor and a clown. My brother is a guard. He works at school. أخي حارس ويعمل في المدرسة. My grandmother is a vet. She's really cool. جدتي طبيبة بيطرية. My grandpa is a driver. He drives the school bus. جدي سائق يسوق باص المدرسة. هسه خلينا نراجع الأماكن. نفتح صفحة page 52. Let's review places. الأماكن اللي تعلمناها. Hospital مستشفى Fire station محطة إطفاء مركز الإطفائية Police station مخفر شرطة أو محطة شرطة Park منتزه Who works at the hospital? Who works at the hospital? A doctor works at the hospital. الطبيب يعمل في المستشفى. Who also works at the hospital? A nurse works at the hospital. الممرضة تعمل في المستشفى. Who works at the hospital? A vet works at the hospital. كمان طبيب البيطري يعمل بالمستشفى. Who works in the fire station? Who works in the fire station? مين بيشتغل بمحطة الإطفاء؟ Correct. A fireman works at the fire station. Who works in the police station? Who works in the police station? Yes, a policeman works in the police station. الشرطي يعمل في محطة الشرطة. And who can we find in the park? Who in the park? مين ممكن نلقى بالبارك من أصحاب المهن اللي تعلمناهن؟ A clown. Correct. A clown can be found in the park. What is this? A hospital. Correct.
What is this? A fire station, correct. And what is this? A police station. And last but not least, what is this? A park. This is a park. Okay, let's review. خلينا نراجع كمان كلمات هاي. Supermarket. Supermarket محل تجاري كبير. Clinic عيادة طبية. Cinema سينما. Bus station محطة باص. محطة حافلات مركزية. School. Who works in the supermarket? Who works in the supermarket? مين بيشتغل بالسوبرماركت؟ Shopkeeper works in the supermarket. Correct. صاحب المحل بيشتغل بالسوبرماركت. Who also works in the supermarket? مين كمان بيشتغل بالسوبرماركت؟ A guard works in the supermarket. كمان الحارس بيشتغل بالسوبرماركت. Okay. Who works in the clinic? Who works in the clinic? مين بيشتغل بالعيادة؟ A doctor works in the clinic. Who else? مين كمان؟ A nurse works in the clinic. Who else? مين كمان بيشتغل بعيادة طبية؟ A vet works in the clinic. Correct. Who works in the cinema? مين بيشتغل بالسينما من الشخصيات اللي تعلمناها أصحاب المهن؟ A guard works in the cinema. الحارس. Who works in the bus station? مين بيشتغل بمحطة الباص؟ A driver works in the bus station. السائق بيشتغل بمحطة الباص. And last but not least, who works at school? مين بيشتغل بالمدرسة؟ Who works at school? A teacher works at school. المعلمة تشتغل بالمدرسة. شو في كمان بالمدرسة عند البوابة؟ A guard works at school. كمان في عنا حارس. Okay. Now let's review transportation. Last but not least, خلينا نراجع كمان وسائل النقل. Truck شاحنة. Plane طائرة. Car سيارة. Van هي الشاحنة الصغيرة. Helicopter طائرة مروحية أو هليكوبتر. Train قطار. What is this? شو هاللي عنا؟ A truck. Correct. A truck. What is this? A plane. What do you see? I see a car. What do you see? I see a van. What do you see? I see a helicopter. What do you see? I see a train. And how do you come to school? كيف تيجي على المدرسة? How do you come to school? I come to school by the car. نراجع كمان هذولا. Bike دراجة هوائية. Boat زورق أو قارب. باص. Taxi سيارة أجرة. Ambulance خلينا نحل تمرين 1 هنا السماعي.
في عنا 4 أولاد. هاي الأولاد بتروح على المدرسة بطرق مختلفة. بدنا نسمع عن كل ولد وبدنا نلائم هنا نكتب اسم الولد وبالمربع نكتب رقم الشرح عنه. Let's listen. Unit 2, page 56. Exercise 1. 1, I'm Carla. I'm 9 years old. I go to school by truck. 2, I'm Ben. I'm 11 years old. I go to school by plane. 3, I'm Marco. I'm 10 years old. I go to school by boat. 4, I'm Ervik. I'm 11 years old. I go to school by sled. Okay, let's listen to it again, but this time we'll do it together. هالمرة نسوي مع بعض. Unit 2, page 56. Exercise 1. 1, I'm Carla. I'm 9 years old. I go to school by truck. I'm Carla. I'm 9 years old. I go to school by truck. شو كلها معنى truck؟ شاحنة. وين في عنا بنت بتروح بالشاحنة؟ الأيسرة ملائمة. B. Number 1 is B. Number 1 is B and her name is Carla. Let's see 2. 2, I'm Ben. I'm 11 years old. I go to school by plane. He goes to school by plane. شو يعني plane؟ طائرة. وين في عنا ولد in a plane؟ C. Number 2 is C. His name is Ben. Ben is from Australia and Carla is from Brazil. Number 3. 3, I'm Marco. I'm 10 years old. I go to school by boat. Boat. يعني boat قلنا قارب زورق. أنا بروح على school by a boat. A. Marco. Number 3 is A. His name is Mark. Let's see number 4. 4, I'm Ervik. I'm 11 years old. I go to school by sled. Sled. معناها زلاجة. Who goes by sled? Number 4. Number 4 is number D. Ervik. Okay. اللي بدي اياه منكم اول شغلة بدنا الكلمات اللي هنا بدنا نترجمها وراها بدنا نكتب فوق كل وسيلة نقل شو هي. يعني على سبيل المثال عندي هنا بوت بكتب فوقيها بوت. عندي هنا باص بكتب فوقيه باص. وراها بكتب حد كل وسيلة نقل قد في منها أعداد هين موجود. وكمان رح أحط ورقة عمل اللي هن رح يكون عنا 6 جمل اللي هن الترجمة اللي بدي إياكم تنسخوهن على الدفتر وتترجموهن. يعطيكم العافية. I'll see you soon. Have a great day. Bye.